Alguna vez te has preguntado por qué. Algunas mujeres parecen tan difíciles de entender lo que te voy a revelar hoy no. Lo encuentras en libros de seducción en frases baratas de galans de tic las mujeres no buscan flores palabras bonitas lo que realmente son. Escucha es algo mucho más sencillo pero también mucho más poderoso y acquiesta. La verdad que nadie te dice cuando aprendes que decir y como decirlo ella. Será quien empieza a buscarte ti. Porque la atracción no es física es mental y la mayoría de los hombres nunca entienden esto. Hoy voy a revelar las palabras exactas que activan su deseo emocional y si las dices en el momento correcto ella pensará en ti incluso cuando no estés presente pero cuidado si commits los errores que te voy a mostrar. Ella podrá todo el interés en ti y siquiera sabrás por qué lo que voy a enseñarte hoy está basado en psicología. Real esto no es manipulación barata phrases cliché es comunicación masculina. De alto nivel y muy pocos hombres la dominan así que si estás listo para aprender a conectar con la mente femenina como pocos hombres lo hacen. Suscríbete y activa las notificaciones. Porque este video te enseñará a hablar directamente a su subconsciente alguna vez has sentido que una mujer dice una cosa pero actúa de otra manera. Te voy a contar una historia breve para que lo entiendas. Hace unos años un amigo mío llamado Daniel estaba obsesionado con entender a las mujeres. Compró libros de seducción, frases de ligue pero ellas lo rechazaban. Una y otra vez porque Daniel no entendía una cosa fundamental. Las mujeres no te van a decir lo que realmente quieren y no es porque quieren manipularte o jugar contigo es porque ellas temen ser juzgadas, malinterpretadas o parecer fáciles. Esta la clave psicológica que la mayoría de los hombres ignoran. La mente de una mujer es como un jardín. Algunas cosas deben crecer a su ritmo sin forzar nada. Cuando tú intentas impresionarla demasiado rápido o la preguntas directamente que quiere en un hombre, ella se cierra emocionalmente no porque no le gustes, sino porque su mente subconsciente necesita sentir segura antes de abrirse. Emocionalmente así que tranquilo no es que ella no sepa lo que quiere es que no quiere que tú sepas que ella sabe lo que quiere. Confuso. Bienvenido al juego. Las mujeres no te dicen lo que realmente desean no porque son complicadas sino porque la vulnerabilidad asusta y ellas temen ser juzgadas o rechazadas. El error que comete el 90% de los hombres cuando están frente a una mujer que les gusta en lugar de proyectar confianza se vuelven como perritos buscando aprobación. Intentan impresionarla. Le mandan mensajes cada 5 minutos o peor. Aún le sueltan la clásica pregunta que mata toda atracción y que es lo que buscas en un hombre. Esa pregunta es equivalente a decir por favor dime como debo comportarme para que me eliges. Es como pedir a Messi que te explique como meta un gol en la final del mundial. No te lo voy a decir. Entonces ¿cuál es la clave? La mente de una mujer es como un jardín. Algunas cosas deben crecer a su ritmo sin forzar nada. Cuando tú dejas de presionarla, dejas de validar y comienzas a proyectar confianza, ella siente que tú es diferente. Ellas no quieren que las
Entiendes quieren que las hagas sentir. Algo y sobre todo quieren un hombre que no depende de su aprobación para sentirse valioso cuando entiendes esto. Dejas de actuar como un niño desesperado. Y empiezas a proyectar esa energía masculina que las vuelve locas sin que ellas sepan por qué y recuerda el hombre que domina sus emociones domina la mente de los demás dos el poder oculto de las palabras correctas hermano si hay algo que muy pocos hombres entienden es que las mujeres no se enamoran de lo que dices sino de como las haces sentir con tus palabras. Porque las palabras correctas activan emociones en su mente subconsciente y cuando tocas esa parte emotional ella empieza a verte como un hombre diferente al resto te voy a dar un ejemplo real cuando la mayoría de los hombres ven a una mujer atractiva que es lo primero que le dicen es hermosa que linda es me encanta tu sonrisa. Resulta de ella y ha escuchado eso mil veces y tu te conviertes en uno más del montón lo que tu vas a decir aparte de. Ahora es esto me encanta como piensas es raro encontrar a alguien con esa mentalidad porque esta frase la impacta tanto porque la mayoría de los hombres solo validan su físico pero tú estás validando algo que pocos ven forma de pensar su energía su esencia en ese momento se activa una conexión emocional profunda en su subconsciente ella empieza a preguntarse por qué este hombre nota cosas que otros no ven por qué me siento tan cómoda hablando con él que tiene él que me hace sentir especial cuando valoras su mente y no su físico ella empieza a percibirte como un hombre diferente al resto no son tus palabras es como ella se siente cuando las dices cuando tú hablas dest la calma dest la seguridad sin intentar impresionarla ella empieza a sentir una atracción emotional que no puede controlar y esto querido amigo es lo que separa a los hombres que ellas desean de los que solo le da like y la comentan diosa en todas sus fotos pero ella ni lo sigue tras las tres phrases que activan su deseo emotional voy a ser brutalmente honesto contigo si tú crees que con decirles hermosa o me encantas vas a activar algo en ella te tengo malas noticias la acabas de regalar una dosis de validación gratuita y automáticamente te mando a la categoría de uno más del montón. Entonces como hablas para que ella piense en ti sin parar con las palabras que activan su mente subconsciente y tocan las emociones que ella no puede controla frase número uno no sé por qué pero hay algo en ti que me atrae de una forma diferente por que funciona porque rompe su patrón mental ella está acostumbrada a que los hombres le digan es hermosa me encantas es la mujer perfecta pero tú le sueltas esto y boom en su mente empieza a pensar porque él dice eso que es lo que vio en mi phrase número dos me encanta la energía que transmite siento que pocas personas son así por que funciona porque no la estás validando su físico la estás validando su esencia y eso la golpe directo en el ego emotional número tres hay algo en ti que me hace sentir tranquilo pero al mismo tiempo me confundes por que funciona por creas un efecto de misterio emotional ella necesita entender por que tú sientes eso y su mente subconsciente
Comienza a buscar razones para justificar esa conexión la mujer es emotional por naturaleza cuando ella siente algo que no puede explicar. Empieza a obsesionarse con ello y cuando tú logras activar eso te convierte en el hombre que ella no puede sacar de su mente como decía Marco Aurelio cuando logras dominar tus palabras activas las emociones de los demás sin que se den cuenta los cuatro errores fatal que destruyen la atracción sea directo. Contigo no importa lo guapo que seas, no importa cuánto dinero tengas si cometes estos cuatro errores psicológicos, ella podrá todo el ent sin que te des cuenta. Error número uno: habla demasiado de ti mismo. Este es el error clásico del hombre inseguro. Mira, tengo caro he viajado a tal país, tengo tantos negocios, sabes que escucha ella tipo tiene un vacío emocional tan grande que necesita impresionarme para sentirse valioso y automáticamente pierdes valor. Error número dos: ser demasiado disponible respondiendo sus mensajes al segundo, diciendo si a todo, cancelando tus planes para verla hermano cuando ella siente que tú priorizas a una mujer que ni siquiera ha decidido estar contigo. Ella pierde el respeto por ti. El hombre que se pone como opción nunca ser prioridad. Error número tres: buscar aprobación const el típico te gusto, estoy haciendo bien las cosas contigo, te sientes cómoda. Ella no quiere un hombre que le pida permiso para ser el mismo. Quiere un hombre que se siente suficiente y le transmite esa energía sin necesidad de validación. Error número cuatro: mostrar desesperación emocional. Mandar mensajes a cada rato, estar pendiente si está en línea o no, preguntar si le gustas hermano. La desesperación huele y la mata emocionalmente cuando tú le demuestras que ella es tu única opción. Ella automáticamente pierde el interés cuando un hombre necesita la validación de una mujer. Ella lo percibe y automáticamente pierde atracción por él. Entonces, como evitas estos errores? Habla menos de ti y más de ella. Se misterioso del espacio para que te extraen deja de buscar su aprobación y empieza a validar tu propio valor. Proyecta segredo sin necesidad de impresionarla. 5. Como decirlo con confianza y naturalidad. Hermano, alguna vez has visto a tipo que es el más guapo ni el más alto, pero las mujeres se le pegan como abejas a la miel. Tipo no tiene suerte, domina algo que pocos hombres entienden. La forma en que habla te voy a revelar un secreto psicológico que las mujeres llamas te dirán no es lo que dices, es como lo dices y dest que energía lo proyectas. Primero, la regla de oro: habla lento y con pausas. Hermano, habla rápido. Hombres nerviosos. Un hombre que habla con calma y segredo proyecta que está acostumbrado a la atención femenina y sobre todo proyecta que él es el premio. Como lo aplicas cuando hables con ella? Baja la velocidad de tus palabras. Has pausas estratégicas y usa los silencios incómodos y a tu favor. Cuando ella te cuente algo tú simplemente la miras, sonríes levemente y después las sueltas. Te has dado cuenta de que la mayoría de las personas nunca hablan de lo que realmente sienten contigo. Es diferente en ese momento tú no estás hablando a su mente.
Logica estas hablando directo a su subconsciente ella empieza a pensar por que me siento tan cómoda con este hombre. Por que siento esta conexión sin que él haga esfuerzo cuando tú hablas con calma. Y haces pausa. Ella empieza a sentir incomodidad emocional y automáticamente empieza a llenar es vacío hablando más él. Resultado ella siente que quiere abrirse contigo y tú te posicionas como el hombre que la entiende sin esfuerzo. Habla rápido es como intenta pesca. Con dinamita habla lento y con calma es como lanza el anzuelo y deja que ella muerda el cebo por si sola seis. Psicología inversa para que ella quiera escuchar alguna vez has visto a un gato cuando le respondes algo si tú le das la comida directamente no le importa. Pero si le respondes la comida y solo le das una pista el gato se obsesiona hasta encontrarla por que te cuento esto. Porque la mente femenina funciona igual. Cuando tú le dices todo a una mujer, pierdes vela cuando le ocultas information y le activas la curiosidad. Ella no puede sacar de su cabeza la claves no da respuestas directas. Suelta frases que abren ciclos emocionales que ella necesita será en su mente subconsciente cuando estés hablando con ella en lugar de soltar un cumplido básico como es diferente. Tú le dices esto no sé si debería decir esto pero hay algo en TQ. Pocas personas ven que pasa en su mente. En ese momento su subconsciente se activa que ha notado este hombre que otros no ven por que él siente que soy. Especial que es lo que él sabe de mi. Boom su mente necesita respuestas y empieza a buscar más interacción contigo. La curiosidad femenina es como un botón rojo si le dices no lo toques adivina. Que va a hacer exacto cuando ella te pregunte que es lo que notaste en mi2. Le dices no mija no te lo digo porque si te lo digo vas empezar a pensar en eso todo el día boom le acabas de dejar. La semilla emotional plantada en su mente y adivina que va a seguir pensando en ti sin entender por que cuando una mujer siente que no te tiene del todo es cuando más te desea Marco Aurelio deja. La mente humana está diseñada para desear aquello que no puede controlar. Siet como evitar para ser necesitado o desesperado alguna vez te ha parado que justo cuando te gusta demasiado una mujer terminas arruino todo empiezas tranquilo seguro pero apenas ella te da un poco de atención te vuelves más pegajoso que extensión tóxica en mercurio retrogrado te voy a contar una historia. Mi amigo Andres un tipo con buena vibra y bastante carisma conoció a una chica que le encantaba al principio ella lo veía como un hombre misterioso y con vela pero a los pocos días Andres empezó a caer en la trampa de la desesperación le respondía al segundo le mandaba buenos días y buenas noches. Todos los días cancelaba sus planes para estar disponible para ella el resultado. Ella empezó a alejarse y Andres terminó en la friend zone más rápido que un mensaje visto y no respondido por que pasó esto porque Andres proyectó que su vida giraba alrededor de ella y aquí ven la verdad brutal que pocos hombres quieren aceptar cuando una mujer siente que tú es el premio te desea cuando siente que ella es tu prioridad te descarta que es saber como proyecta
Vela sin esfuerzo debs tener tu propio mundo tus metas tus proyectos y tu prop vibra masculina cuando tu hablas con una mujer desde esa energía la transmits. Este mensaje subconscient me encantas. Pero no estoy aquí para impresionarte. Estoy aquí para descubrir si tú es la persona que quiero en mi vida un hombre necesitado es como un repartidor de pizza ella sabe que tiene su puesta cuando quiera como quiera y con extra queso si lo pide. Entonces que haces para evitar esto. Habla con calma sin buscar aprobación, prioriza tus proyectos y tu crecimiento personal proyecta que tú tienes opciones y que ella no es tu único enfoque si legast hasta este punto y entiendes algo que el 99% de los hombres jamás descubrirá sobre la atracción femenina no son tus palabras. Es como ella se siente cuando las dices. Habla lento y con pausas proyecta confianza y hace que ella te vea como un hombre que tiene opciones usar la psicología inversa activa su curiosidad subconscient y la hace pensar en ti sin entender por qué y lo más importante dejar de actuar como el típico chico bueno que intenta ganar su atención y empieza a construir tu propio mundo tus metas y tu propósito es lo que te convierte en el hombre que ella persigue. Ahora te toca te quiero saber culda. Estas técnicas te sorprendió más o cool. Vas a aplicar primero comenta aquí abajo. Y te responderé personalmente por cierto. Si este video te aportó valor dígame tu like y compártelo con ese amigo que sigue comentando diosa en las fotos de Instagram para que deje de humilarse y empieza a traer como un hombre de alto valor y recuerda esta frase. Aurelio para que nunca lo olvides dejar de buscar la aprobación de los demás. Convertite en el hombre que ellos no pueden ignorar.